வணக்கம் மக்களே, மீண்டும் சந்திக்கிறோம். இந்த தடவை நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி பிக் பாஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன், பிக் பாஸ் சீசன் 8 தமிழ் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோல நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நம்ம பிக் பாஸ் சீசன் 8க்கு. ஏன்னா வரலாறு காணாத ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. கமல்ஹாசன் சார் வந்து இந்த வாட்டி வந்து பிக் பாஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணல. விஜய் டெலிவிஷன்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி அவர்கள் தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறதா ப்ரோமோவும் வந்துருச்சு. ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து லைட்டா பேச போறோம். முக்கியமா வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் மேக்ஸ் இருக்காருங்க. இவர் வந்து போன சீசன் 7ல இருந்து பிக் பாஸ் கூட சேர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. டெய்லி பார்க்க முடியாட்டியும் டெய்லி அப்டேட்ஸ் வந்து நான் கொடுப்பேன். ஃபினாலே வந்து நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா தான் பார்த்தோம். ஸோ வீக்கெண்ட் எபிசோடா இருக்கட்டும், டெய்லி எபிசோடா இருக்கட்டும், வந்து கமல்ஹாசன் சாரோட எபிசோட் வந்து ரொம்ப விரும்பி பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து அதிரடி விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். ஸோ பிக் பாஸை பொறுத்த வரைக்கும் சீசன் 1ல இருந்து சீசன் 5, 6 அப்படின்னு பார்க்குற வரைக்கும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா வந்து கமல்ஹாசன் சார் வந்து பண்ணியிருப்பாரு. ஆனா சீசன் 7ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. பிரதீப் ஆண்டனி வெளியேற்றத்துல இருந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்து சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில வந்து தள்ளப்பட்டதுனால அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து விலகி இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து தகவல்கள் வந்திருக்கு. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த சீசன் 8 பிக் பாஸ் தமிழ் வந்து அவர் பண்ணல. ஸோ இன்னொருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து விஜய் சேதுபதி. ஸோ நீங்க விஜய் சேதுபதி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருப்பாரு. ரொம்ப வந்து சிம்பிளான ஒரு ஆள் மாதிரி தான் தெரியும். ஆனா வந்து அவரை சூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சில பல யூடியூப்ல சில பல இன்டர்வியூஸ்ல வந்து நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, இது வரைக்கும் வந்து அவர் ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப வந்து மாடரேட்டா, ரொம்ப அமைதியானவரா நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ அவருடைய மறுபக்கமும் எக்ரெசிவா இருப்பாரா, தப்புகளை தட்டி கேட்பாரா அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ முக்கியமா வந்து பிக் பாஸை வந்து ரசிச்சு பாக்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த சீசன்ஸ்ல வந்து யார் வர போறா அப்படிங்கிற பட்டியல் வந்து விஜய் டிவி இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஆனா நிறைய பேர் வந்து இவங்க தான் போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல்லயா இருந்தாலும் சரி, நிறைய சோசியல் மீடியாலயா இருந்தாலும் சரி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து இது உண்மை, எந்த அளவுக்கு வந்து தெரியல. ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் கூட நம்ம சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம் கான்டெஸ்டன்ட் லிஸ்ட்ல. ஸோ கண்டிப்பா வந்து காரசாரமா கண்டிப்பா வந்து ஒவ்வொரு சீசன்லயுமே நம்ம எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள், எல்லா இமோஷன்ஸ் இருக்கும், சண்டை இருக்கும், சண்டை கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எமோஷனல் அந்த மாதிரி இருக்கும், பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கும், நிறைய டாஸ்க் கொடுப்பாங்க. நம்ம வெளியே இருந்து நிறைய வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம், நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசுவோம், இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க போன சீசன் பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஆரவாரமா இருந்துச்சு. நிறைய பேர் ஸ்ட்ரீம் போட்டு நிறைய எதிர்ப்புகளை தெரிவிச்சாங்க. நிறைய டாக்ஸிக்கான சில விஷயங்கள் வந்து நடந்துச்சு. இந்த சீசன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பொறுத்தது தான் பாக்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரெண்ட் மேக்ஸை வந்து வரவேற்றுவோம். ஹலோ மேக்ஸ், வணக்கம். Hello, வணக்கம். So welcome to my channel. So we were talking about Bigg Boss season 8. So as I told my viewers that 7th season of Bigg Boss run by KamalHassan, and there was one season run by Simbu. That is different season, not the real Bigg Boss. However, this time, season 8, KamalHassan is no longer there, and KamalHassan replaced by Vijay Sethupathi. Probably you know KamalHassan because I told my viewers that you started to watch last year, season 7. This year, season 8, we're going to watch again. Here and there, we're going to watch this season. However, you probably not so familiar with Vijay Sethupathi. We call him as VJS. He's one of the top star also in Tamil movies. You might never watch his movies. The first time you're going to see him in a screen, in a TV screen. So can you share your expectations on Bigg Boss Tamil season 8, sorry? Yeah, interesting to wait for the new season. Like you said, I'm not so familiar with Vijay Sethupathi. This first time I'll be seeing him in the show. So the anticipation is there. I don't know how he's going to react and how he's going to handle certain situation in the show. Plus, like there's a lot of
it's a reality show, right? So there's a lot of drama that will be happening. So yeah, waiting to see how he's gonna handle the situation. So usually, when it comes to Big Boss, we have expectations. A part of winning culture, we're gonna see different kind of people, different background, different emotions, especially fighting. They will fight. Yep. Probably is very fair fight and bias fight. Both will be. We can see that as an audience perspective, we might see both, and we will start reviewing that. So, do you have expectations on is Big Boss 8 also going to create some kind of what we call controversies or fight? Because it's something is a very good element, it's a fun element to watch and make people to just stay and at their seat and watch this Big Boss, because we wanted to know how the fight started, how it's going to end. So, do you have any expectation over the fights? Yeah, definitely. I think as a reality show, and then at the same time also you are getting a lot of different people from different backgrounds living in the same place, right? So definitely there will be some conflict happen, and then another way also there's other people will probably create some tension just to get viewers excited, or even choose sides, like who should they support. So these kind of things definitely will happen. So, to be very frank, normally Big Boss is based on the judgment. It's a polling by the audience. So, Yes. there is a no personal jury or there is a no personal judge for the show, and normally the host only will guide them, because they will put in a place for 100 days without knowing, without social media, no internet connection, and so on. They don't know what's happening outside. So normally, the outsider they're going to see from the TV screen is the host. So the host will be conveying some messages, like guidelines, what to do, what cannot be done. They will review the past week, any problem, or they will even appreciate the good thing that the housemate did and all that. So the contestant are anticipated to take certain thing, like points for them to change. Probably sometime the host also will directly attack and tell that this is very wrong, you need to change. Sometimes they will take that what we call that the appreciation point, how to move forward and all that. Additionally, the another thing that from the outside fold is the claps. The audience in the studio will clap. So when you hear the clap sound is very high, we will give impressions that I'm doing good. But actually, maybe it's a dramatic, it's like so-called drama. We never know, am I really doing good and all that. By the Saturday episode and Sunday episode, we can see people's face based on that clap sound, based on whatever the host gonna review them for the past week. So expectation is not really that high, but somehow it's created a hype because of the what happened on last season, a toxic season. Like so much of issues. Got complaint about harassment, and one of the contestant Pradeep was terminated, from being participated in season 7, which is creating a different kind of vibe overall. So people are very scared to be in the house, because just imagine that you're going to put 20 people in the same house, despite the genders, male and female together. Many things going to happen. This a part of being understanding. There is a several aspect that people are very scared to be in the going to the house. Like for example, you might have a identity and image outside there. You might very scared if because it is a reality show, right? End of the day. Yeah. So probably you're gonna reveal your true attitude. Somehow, if you wanted to be just want to camera sake, you wanted to control something, but there is a several camera, maybe like 70 plus camera over the house, inclusive of the security reason.
and they just monitor you 24/7. So somehow we have some kind of emotions, attitude that we cannot hold. So this is the concept of the Big Brother that was found in UK earlier. So they're going to take this concept and they are running successfully. It's a very big turnover for Vijay TV. We're running because the price amount also is a huge for the winner. So one winner, they need to stay for 100 days and the winner will be selected. So we are just looking forward the best thing happen. So do you have any final word to say on this, Max, about the Bigg Boss season 8 Tamil? I think like the things you just said, right? Sometimes there are people who try to like cover their personal side, but it's very hard in a show like this, especially 100 days. You have to stay in the same house with, you need to tolerate with certain people, right? And then second time you are under surveillance 24/7. So sometimes these kind of things create that kind of pressure, and eventually sometimes you will break. And then that's where you can see a lot of things will started happening, fights, conflict, misunderstanding, which in a way also help to make the show more interesting also for the viewers. So Exactly. yeah, excited to wait for season 8 to come and like to see how Vijay Sethupathi gonna handle it. Okay, so thank you so much for your time, Max, and I'm very glad that I able to convey this to that there is a other race from Tamil people, from not only Tamil people watching this Big Boss, and if Vijay TV about to see this, I wish they have subtitles also. Hopefully. For many, it's reached to other people as a whole. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து நான் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தமிழ்லேயே நான் பேசணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். சில விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் ரெப்பப் பண்ணது என்னன்னா, இந்த ஷோவை பற்றி பேசியிருந்தோம். போன சீசன் மாதிரி டாக்ஸிக் சீசனாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக வந்து சண்டைகள் இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது. 20 பேர் யாரு, 20க்கு மேலே யாரு, வைல்ட் கார்டில் யார் வர போகிறாங்க, எல்லா ஃபீல்ட்ல இருந்தும் வந்து நிறைய பேரை கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நம்ம கண்டிப்பா வந்து இதை வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் கிளம்ப போகுது, யார் வின் பண்ண போறா. ஒரு வீட்டுல போடும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஏன்னா எமோஷனா நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து எதிர்கொள்வாங்க. சில பேர் வந்து அவங்க ஏற்கனவே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் வெளியே, அது பாதிச்சிடும் நினைச்சிட்டு ரொம்ப தயங்குவாங்க. சில பேர்னால வந்து அவங்களுடைய குணங்களை வந்து மறைச்சு வைக்க முடியாது. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய இருக்கு. கிட்டத்தட்ட நெருக்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வைப், ஒரு என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்லயும் வந்து இவங்க வர போறாங்க, அவங்க வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே யார் வர போறாங்கன்னு லாஸ்ட் டே வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து முழுசா தெரியாது. நம்ம இந்த ஷோ பார்க்கும்போது தான் தெரியும். கண்டிப்பா வந்து ஸ்னீக் பீக் வரும். அதாவது ஷூட் முடிச்சதும் வந்து ஸ்னீக் பீக் வந்து கண்டிப்பா வந்து போடுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தகவல் கிடைச்சதும் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் திருப்பி வந்து ஒன்னா சேருவோம். ஸோ இது வரைக்கும் என் கூட பயணித்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, முடிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ மேக்ஸ். Thank you. Thanks for having me. Thanks everyone.